खूब सुंदर प्रार्थना गीत धन्यवाद। गुजरात सरकार प्रेरित गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्तामंडल अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अमदावाद म्युनिसिपल स्कूल बोर्डना संयुक्त उपक्रमे आयोजित सिग्नल स्कूलना बाळको माटेनो आ विशेष शाळा प्रवेशोत्सवनो कार्यक्रम जेने प्रोत्साहन आपवा अत्रे पधारेल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, गुजरात हाईकोर्ट चीफ जस्टिस श्री अरविंद कुमार सर, माननीय मेयर श्री किरीट कुमार परमार और आप सर्वेनो शाब्दिक सत्कार स्वागत प्रवचनथी करवा माटे हवे आमंत्रित करीश IAS म्युनिसिपल कमिश्नर श्री लोचन सेहरा सर। Namaskar and good morning to all of you. It's my privilege to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Chief Justice of Gujarat High Court, respected Justice Arvind Kumar ji, respected Mayor of Ahmedabad City Shri Kirit Kumar Parmar ji, all the dignitaries, teachers, parents and dear students. I heartily welcome you all in today's Praveshotsav program, which is organized jointly by Government of Gujarat, Education Department, Gujarat State Legal Service Authority and Ahmedabad Municipal Corporation's Municipal School Board. As you all know, we are successfully running under the guidance of Honorable Chief Justice Sir, the signal schools since last 3 months under Education for All motto and Diksha Nahi Shiksha motto. It was started in the month of March, and in the first phase of the program, 10 signal schools were started with 139 students. These 139 students have completed their bridge course in last 3 months, and today we are here to enroll them in our regular municipal school boards, schools under Right to Education. These students have not only been provided education, but the focus has been of all-round personality development of these students in last 3 months. In the second phase today, we have identified 101 more students for this year, and we are here to welcome them today in our signal schools. Once again, I would like to welcome Honorable Chief Minister and Honorable Chief Justice and all the parents, students, teachers. आप सबको खूब खूब स्वागत है. Thank you. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Khub khub aabhar. And now it's time to welcome and felicitate our honorable dignitaries who are on the dais. So first of all, I would like to request Shri Arvind Kumar, Chief Justice, Gujarat High Court, sir, please come forward and felicitate our honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji. कार्यक्रमના અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજમાન રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરશે શ્રી અરવિંદ કુમાર, ચીફ જસ્ટિસ ગુજરાત હાઈકોર્ટ. વિનંતી કરે શ્રી લોચન સહેરા સર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડ, તેઓ સ્વાગત કરશે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે વધાવીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતિને. ફરી એકવાર નમ્ર વિનંતી, શ્રી લોચન સહેરા સર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, તેઓ સ્વાગત કરશે ગુજરાત હાઈકોર્ટના માન્ય ચીફ જસ્ટિસ શ્રી અરવિંદ કુમાર સરનું. આપણે સૌ તાળીઓના ગર્જન સાથે મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિને વધાવતા રહીશું. શ્રી RA ત્રિવેદી, ઓનરેબલ મેમ્બર ઓફ GSLSA, તેઓ સ્વાગત કરશે માન્ય ચીફ જસ્ટિસ ગુજરાત હાઈકોર્ટ શ્રી અરવિંદ કુમારનું. શ્રી RA ત્રિવેદી. डॉक्टर सुजय मेहता, चेयरमैन श्री स्कूल बोर्ड, तेवो स्वागत करशे मान्य मेयर श्री किरीट कुमार परमारनु. फ्रूट बास्केट अर्पण करीने स्वागत थई रह्युं छे. श्री विपुल भाई सेवक, वाइस चेयरमैन स्कूल बोर्ड, तेवो बुके अर्पण करीने स्वागत करशे मान्य मेयर श्रीनु. खूब खूब स्वागत अने धन्यवाद. मित्रों, हसता रमता भूलकाओने जीवन तो ईश्वरे आप्युं छे, પણ આ બાળકોને જિંદગી અને જિંદાદિલી આપવાનું કામ શિક્ષણથી જ થઈ શકે. અને એટલા માટે જ વિશેષ રૂપે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં આવા ભૂલકાઓના શાળા પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમો આદરી રહ્યા છે, જેમાંનો એક સિગ્નલ સ્કૂલના બાળકોને શાળા પ્રવેશોત્સવ કરાવવાનો આજનો આ વિશેષ કાર્યક્રમ છે, જેમાં હવે બાળકોને સ્કૂલ કિટનું વિતરણ થશે. અને તે માટે વિનંતી કરીશ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી
માનનીય ચીફ જસ્ટિસ સાહેબ તથા માન્ય મેયરશ્રી તેઓના વરદ હસ્તે સાંકેતિક રૂપે 101 બાળકોમાંથી 10 બાળકોને સ્કૂલ કિટનું અહીંયાથી વિતરણ થશે, જેમાં સૌથી પહેલાં રવિના વિજયભાઈ રોટ આ બાળકી મંચ પર આવશે. આપણે બધા તાળીઓથી વધાવતા રહીશું શાળા પ્રવેશોત્સવના આ અભૂતપૂર્વ આયોજનને, જેમાં છે સ્કૂલ બેગ, વોટર બેગ, ફૂડ ટ્રે, લંચ બોક્સ, સ્ટેશનરી કીટ, બુક્સ અને યુનિફોર્મ. આ સમસ્ત કીટ આ નાનકડી બાળકીને આપવામાં આવી રહી છે. સિગ્નલ સ્કૂલની આ નાનકડી વિદ્યાર્થીની રવિના વિજયભાઈ રોટ, પછી આશીષ અરવિંદભાઈ ભાભોર, જોરદાર તાળીઓનો ગર્જન થતો રહેવો જોઈએ મિત્રો. આ એક અભૂતપૂર્વ આયોજન છે રાજ્ય સરકારશ્રીનું. આ નાનકડું બાળક સિગ્નલ પર જે લોકો ઊભા હોય છે, આ બચ્ચાઓને આટલી સરસ મજાની ખુશી અહીંયાથી આપવામાં આવી રહી છે. ખુશી વિક્રમભાઈ મારવાડી, ત્યારબાદ ખુશી વિક્રમભાઈ મારવાડી મંચ પર આવશે. ત્યારબાદ યાન અલ્પેશભાઈ દંતાણી. આ બાળકો આજે સ્કૂલ કિટ મેળવી રહ્યા છે અને આ નાનકડા બાળકો જેમના ચહેરા પરની સ્મિત, એમના હૃદયમાં જે ખુશી છે આપણે બધા જ ફીલ કરી શકીએ છીએ. એક સુંદર મજાની ગિફ્ટ એમને મળી છે. ત્યારબાદ યાન અલ્પેશભાઈ દંતાણી, જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે અભિનંદન પાઠવીએ અને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવીએ આ બાળકોને એમના ભવિષ્ય માટે. કિંજલ દીપકભાઈ દંતાણી, ત્યારબાદ કિંજલ દીપકભાઈ દંતાણી. 101 બાળકોને સ્કૂલ કીટ, તેમાંથી 10 બાળકોને સાંકેતિક રૂપે અહીંયાથી આ કીટ આપવામાં આવશે. રોહિત કિરીટભાઈ દંતાણી. આ ફક્ત સ્કૂલ કિટ નથી, આ બાળકોના ભવિષ્ય માટેનું આ એક એવું ભાથું છે જે એમના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરશે, એમના ભવિષ્યને સુંદર બનાવશે, એમના જીવનને સુંદર બનાવશે. શાળા પ્રવેશોત્સવનો આ વિશેષ ઉદ્દેશ. ત્યારબાદ ઝોયા મોહમ્મદ રિયાઝ, રવિ રમેશભાઈ મોદી ત્યારબાદ આવશે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવતા રહીશું. આ તમામ બાળકોના આપણે ભવિષ્યને શુભકામનાઓ પાઠવીશું. રવિ રમેશભાઈ વાદી અને ત્યારબાદ આરાધના પ્રદીપભાઈ વાંસકોડા. આરાધના પ્રદીપભાઈ વાંસકોડા અને દિનેશ સવાજી ભાટી. શિક્ષણની આરાધના આ બાળકો કરતા રહેશે એવી શુભકામનાઓ સાથે માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માન્ય મેયર શ્રી અહીંયા કીટ આપી રહ્યા છે. આ સ્કૂલ કીટ અર્પણ થઈ રહી છે અને દિનેશ સવાજી ભાટી સ્કૂલ યુનિફોર્મની સાથે સાથે વોટર બોટલ, સ્કૂલ બેગ, લંચ ટ્રે અને લંચ બોક્સ બધું જ આ કીટમાં છે. સિગ્નલ સ્કૂલના આ ભૂલકાઓને વિશેષ રૂપે ભેટ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ સર અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આ તમામ બાળકોને. અને સિગ્નલ સ્કૂલના જ હમણાં જ રજીસ્ટર થયેલા 2 બાળકો ખૂબ જ સુંદર રીતે એક સુંદર મજાનું ગીત અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરશે. થોડા સમય પહેલાં જેમનું એનરોલમેન્ટ સિગ્નલ સ્કૂલમાં થયું છે, આ બાળકો નેચરલી એમનું અહીંયા જે ટેલેન્ટ છે અહીંયા દેખાડવાના છે. આપણે બધા જ સિગ્નલ સ્કૂલનો ઉદ્દેશ જાણીએ છીએ. સિગ્નલ સ્કૂલ શેના માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? સિગ્નલ પર ભિક્ષુક તરીકે જે બચ્ચાઓ ફરે છે એ બાળકોને પણ શિક્ષણ મળે, શિક્ષાનો એમનો હક છે, એમને આપણે પહોંચાડી શકીએ એટલા માટે. આ દીકરી છે જાનકી જયંતિભાઈ વાસુપરા, રતન. આ બંને બાળકો અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરશે ગીત. હુન્ને મારી બેન પડી તો મહેંદી લેવા ગયા હતા. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મને મારી મમ્મી એમ કીધું કે કચરો વાળી નાખજે. મારા મનમાં એમ થયું કે સાવણી તોડી નાખજે. હુન્ને મારી બેન પડી તો મહેંદી લેવા ગયા હતા.
મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મારી મમ્મીએ એમ કીધું કે પોતું મારી નાખજે. મારા મનમાં એમ થયું કે પોતું ફાડી નાખજે. હું ને મારી બેન પડી તો મહેંદી લેવા ગયા હતા. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મારી મમ્મીએ એમ કીધું કે કપડાં ધોઈ નાખજે. મારા મનમાં એમ થયું કે કપડાં ફાડી નાખજે. હું ને મારી બેન પડી તો મહેંદી લેવા ગયા હતા. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. મારી મમ્મીએ મારા મનમાં એમ થયું કે વાસણ ધોઈ નાખજે. મારા મનમાં એમ થયું કે વાસણ ફોડી નાખજે. હું ને મારી બેન પડી તો મહેંદી લેવા ગયા હતા. મહેંદીના મોટા ઝાડ છે, હાથ લાલ ચોર છે. ખૂબ 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 અભિનંદન રતન, વેરી ગુડ. રતન તળપદા આ દીકરી છે, ફક્ત 10 જ દિવસ થયા છે આ દીકરીના એનરોલમેન્ટ સિગ્નલ સ્કૂલમાં થયે, અને આ આત્મવિશ્વાસ તમે જોઈ શકો છો. આટલા બધાની સામે આ સુંદર રીતે અહીંયા ગીત પ્રસ્તુત કરવું એ ખૂબ જ મોટી વાત છે. એ સફળતા છે સિગ્નલ સ્કૂલના શિક્ષકોની. હવે છે જાનકી વાસુપુરા, જે પણ પ્રસ્તુત કરશે એમની સુંદર મજાની કવિતા, એક ગીત. દિલ હે છોટા સા, છોટી सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की बोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. वेरी गुड जानकी, वेरी वेरी नाइस. जिन बच्चों की जिंदगी की कोई दिशा ही नहीं है, उन बच्चों को इतनी बड़ी आशा देने वाले ये है म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड અને શાળા પ્રવેશોત્સવના આ કાર્યક્રમો. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે વિશેષ રૂપે સ્કૂલ એનરોલમેન્ટ એટલે કે શાળામાં પ્રવેશોત્સવની એક વિધિવત અહીંયા સાંકેતિક રૂપે આપણે કરીશું, જેમાં વિકી દિનેશભાઈ પટણી, જેમને મેઇન સ્કૂલિંગમાં હવે રજીસ્ટર કરાવવામાં આવશે, સાંકેતિક રૂપે માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે, સાથે સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ શ્રી અરવિંદ કુમાર સર અને માન્ય મેયર શ્રી તેઓને સ્કૂલમાં દાખલ કરશે. બ્રિજ કોર્સ પૂર્ણ કરીને શાળામાં પ્રવેશ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે આ બાળકને, વિકી દિનેશભાઈ પટણી. આવી જ રીતે 139 બાળકો પ્રવેશ લેવાના છે. સાંકેતિક રૂપે 2 બાળકોને શાળા પ્રવેશોત્સવનું અહીંયાથી ફોર્મ આપવામાં આવે છે. આઝાદ દીપકભાઈ પટણી. ત્યારબાદ બ્રિજ કોર્સ વિશે આપણે બધા જાણીએ છીએ. જે બાળકોનું શિક્ષણ નથી થયું એમને એ શિક્ષણ આપીને સીધા જે સ્ટાન્ડર્ડમાં એમને એડમિશન આપવાનું હોય એ સ્કૂલમાં અને એ સ્ટાન્ડર્ડમાં તેમને એડમિશન આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે અભિનંદન આપીએ. ચીફ જસ્ટિસ તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આઝાદ દીપકભાઈ પટણી. થેન્ક યુ સો મચ સર. આજના દિવસે 139 બાળકોને આવી રીતે શાળામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને મહાનુભાવોનો. શાળા પ્રવેશોત્સવનો આજનો આ વિશેષ કાર્યક્રમ છે. ત્યારે now we would like to invite for occasional speech Honorable Chief Justice Gujarat High Court Shri Arvind Kumar sir. Sir, please. A very good morning. Honorable Chief Minister of State of Gujarat, Mr. Bhupendra Bhai Patel, Mr. Lochan Sehra, Municipal Commissioner, Ahmedabad Municipal Corporation, Mr. Kirit Parmar, Mayor, Ahmedabad, Mr. R.A. Trivedi, Member Secretary, Gujarat State Legal Services Authority, Mrs. Geeta Ben Patel, Deputy Mayor, Chairman and other members of the School Board of Ahmedabad Municipal Corporation, Chairman and other members of the Standing Committee, Ahmedabad Municipal Corporation, Deputy Commissioner Mr. Praveen Chaudhary, other officers of the Government of Gujarat and Ahmedabad Municipal Corporation, proud parents of children undergoing education in Signal School, and also those whose children are to be enrolled today. My dear children, media personnel from both print and electronic, ladies and gentlemen.
good morning and namaskar. I do not know Gujarati except two words, Kemchu. So I seek the permission of the Honorable Chief Minister to speak in English. Sir, with your permission, you will speak in Gujarati and fill up the blanks which I have left. At the outset, I express my deepest congratulations to the Honorable Chief Minister and Government Gujarat, including the Signal School project as part of Shala Praveshotsav 2022. This is the biggest academic program of the state for enrollment of children in school. My joy gets doubled for the reason that only in the span of 3.5 months from the time project launched, with the cohesive, continuous and sincere efforts of Government of Gujarat, Gujarat State Legal Services Authority, Ahmedabad Municipal Corporation and School Board, not only 139 students or children of the first batch of Signal School will be given admission to the nearest municipal school for mainstream of their education, but further 98 vulnerable children in street who are on street will be enrolled for a new academic year in Signal School project. As Patron-in-Chief of Gujarat State Legal Services Authority, I congratulate all the stakeholders for this phenomenal success. Sir, let me share with you as to how this idea of Signal School came to me. Since I was the Executive Chairman of the Karnataka State Legal Services Authority while I was the Judge of Karnataka High Court, one day while coming to the court, my vehicle was stopped in the signal. I saw one small girl with a baby in her hand. She came begging before me and she tapped the glass. And there were few vehicles and at my back there were few vehicles. And my gunman was asking the girl to go away. I could feel something was amiss. So I said, so let me give some money. I took out some money from my purse and I wanted to give. Suddenly I remembered that there is an act which prohibits children begging. So tomorrow if someone takes a video, now everything they will take on mobile. So takes a video and says, High Court judge encouraging begging, it will be a very sorry state of affairs. So I said, let me not do this. Let me try to find out the problem. I told my driver to stop after the signal and I told that gunman to get the parents of the children. That both father and mother, they were doing that gaundi work, that that coolie, that there was a telephone wire was being laid, there was a trench being dug. So they wanted to doing the coolie work. So I called them and asked him, why you are not sending your children to the school? He said, sir, हमारा पास पैसा नहीं है. कहाँ भेजूं? I asked him, कितना बच्चा है? He said, 3 children. The eldest one was about 7.5 years old girl. And the second one was a 5-year-old boy. And the third one was another child of about 1.5 years. So I thought we should do something for this. So I called a meeting as the Executive Chairman of Legal Authority, I called the meeting of the Chief Secretary, the Principal Secretary, Social Welfare Department, and Municipal Administration Director, and the Municipal Commissioner, everyone. There we decided that we will start school for these children. The state government said, sir, we are already having such projects, we will take care. But I was not satisfied. I told, all right, we will appoint a survey team to find out why these children are not being taken to school. Then the parents, we came to know from the feedback from the parents, they were not ready to send their students elsewhere from the place of their work. If they are working at a particular junction or a signal, they want their children to do the begging so that they get additional income. So I said, all right. When we interacted with the parents said, we will not send the children. So we thought we will find out what is the reason. Then they agreed. If the school is done at the place of the signal, they will send the children. So this concept made me to start what is known as signal schools. And after a few months,
I was elevated as Chief Justice of Gujarat High Court. I came here, and when I shared this with the Honorable Chief Minister, this idea, he was readily agreeing to start, and immediately within 15 days, we started this program on 6th March 2022 by inaugurating the signal schools at Ahmedabad. And I have been told that the state is not leaving any stone unturned to copy this or inculcate this in the entire state of Gujarat. And this is what I was told by the Honorable Chief Minister. And I wish that this concept of, I was very impressed, Diksha nahi shiksha. Every children should, because they are our future of our country. Article 14 of the Constitution says everyone should be treated equally. The right to education is now held by the Honorable Supreme Court as the fundamental right. The children should be taught. And I will just say 2 words, sir. I will take another 3 to 4 minutes and conclude my remarks. I know you are hard pressed for time. Today there will be a lot of programs you will have to attend. So I will complete my remarks within another 3 to 4 minutes. Teacher, our number of teachers are present here. I would like to just highlight. Thank you. There's a difference between teacher and guru. In the word guru in Sanskrit means taking from darkness to light. Guru. From darkness to light. The person who takes any other person from darkness to light is called guru. A teacher takes the responsibility for your growth, whereas a guru makes you responsible for your growth. A teacher is a guide on the path. A guru is a pointer to the way. A teacher instructs you. Guru constructs you. That is why we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. You are embodiment of all. So the teacher, how he or she should be? She should be like a mother. I will tell you one small story and then just complete my remarks. There was one school in England where small children were attending the classes. One day, one teacher went to the class, new teacher, new academics. She went to the classroom and she saw, it was a convent school. She saw everyone was very neatly dressed with tie, boys were with tie, shoes, ties, lace tied, everything. All neatly cropped. One boy was shabbily dressed. He was having a running nose. He had not combed his hair. He had not tied his lace. So she felt very awkward seeing that student. So the class started. Days rolled, weeks rolled. And she started saying, for comparing that boy for everything wrong. Suppose a boy or a girl committed a mistake. She used to say, if you continue to do this, you will become like this boy. So that boy, psychologically, he became down. Then, that boy's name was Teddy. He was called as Teddy. So the teacher, one day the headmistress saw that she was scolding that boy. So she called the teacher to the headmistress' room and she gave the previous year report. She said, please look at it. Why do you scold him? Don't scold him. And the teacher saw the boy's report of the previous year and she was shocked because he was
number one, first rank holder, and suddenly he has become like this. He was last, he was not reading, he was not writing, he was not getting good marks, he was failing in his tests. So the teacher got shocked. And the headmistress told, do you know the reason for this? She said, no, madam, I don't know. So the headmistress told the teacher, look here, his mother was suffering from cancer. Recently, she passed away. So he has become very weak. So that day, the teachers took up the responsibility of the role of a mother instead of being a teacher and guru. And she said, she started encouraging that boy. And that boy who had psychologically gone down, again he bounced back. And by the end of the year, again he got the first rank. And after some years, he got promoted, he went to 10th standard. The most important aspect is this. After 10th standard, everyone knows there will be a send-off from the school. On that day, everyone had got a lot of gifts to the teacher. This small boy had brought one gift rolled in an old newspaper. So the teacher, he wanted to give it to the class teacher who taught him in the younger days at 5th standard or 4th standard. So he gave that gift to the teacher. Immediately she could make out this is from Teddy. And she saw in that there was one bangle. You know, the ladies wear one bangle, one old bangle and a perfume, old scent. He said, you are like my mother. That is why I am giving it to you. She took that scent and that bottle. She also forgot. She retired. She became old. This boy also went and joined the college. After about 20 years, the teacher received an invitation, a wedding invitation. And there was a letter in that written by this Teddy saying that I am getting married. I want you to come. I am here with enclosing an air ticket. He sent the air ticket also. She was brought, and when she was taken, and he had made arrangements at the wedding hall that she should be taken care of. She was old. So she came and they said, madam, your chair is reserved, you please come. And she came and saw that chair, one vacant chair. On that there was a white paper printed. It was like this. It was said, my mother. So he ensured, that boy, Teddy ensured that he gives the teacher the place of the mother. And that Teddy became Dr. Theodore, an astrophysicist, even now working in NASA. Because of that teacher, he could become Dr. Theodore. So I want every teacher to be that mother. Then only they will be. And please ensure that you inculcate. Nowadays, everyone thinks of right. It is my fundamental right, Article 14, Article 19, Article 21, pension nahi diya, paper nahi diya, promotion nahi diya, case dalo, sabhi karta hai. But there is one article in Constitution of India, what is called as 51A, fundamental duties of the citizen. We should respect our elders. We should respect our culture. We should respect our heritage, our country, our national flag. So it is the responsibility of the teachers to inculcate the patriotism in every child. Once he or she develops the patriotism, it is my country, a mera desh, then automatically the country will also grow. For the country to grow, it is in the hands of the teacher. And to conclude, I would say what Swami Vivekananda said once. Swami Vivekananda was a great philosopher, as you all know. He said, education without character building is useless. Any acquisition of degree and doctorates without imbibing basic human qualities is of no use. Education is manifestation of perfection already in a man. Therefore, the only duty of the teacher
is to remove all the obstructions coming in the way. He said, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. And this is what we expect from the teachers. And as I said, while the right to education is provided under the Constitution, every endeavor should be made that our Gujarat state becomes 100% literate. We should endeavor, we should put all our efforts to see that none of the children are deprived of any of the education. And I appeal to the Honorable Chief Minister to replicate this Shiksha Bhiksha Nahi Shiksha in entire state, so that none of the children would be deprived of the education, because they are our future. So we want every children to be educated so that our country will also progress and prosper. I thank the organizers for having given me an opportunity to be in the midst of you. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind. Thank you so much, sir, for your insightful message. Thank you. મિત્રો, ગુજરાતની 10 દિશાઓમાં ખુલતી સવાર જેવા વિકાસના જ્વાળા પથરાય અને પ્રગતિના પથ પર આગળ વધતા રહેવાય તેવો મક્કમ નિર્ધાર કરી પોતાના સરળ, સૌમ્ય અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ થકી ગુજરાતના અવિરત વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છે. તે છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. આવો જોરદાર તાળીઓ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના ઉદ્બોધન માટે. છોકરાઓને કહે હવે પૂરું થાય, ચિંતા ના કરવા જવાનું. બિચારા ક્યારના બેઠા હોય, એમને કોણ શું બોલે છે શું નહીં એનાથી હવે જલ્દી અહીંયા પૂરું થાય તો સારું. આમ તો ઘણા મોટાને એવું થતું હોય છે. પણ દરેકે દરેક પ્રોગ્રામમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળી જતું હોય છે. ને આજે તો આપણી વચ્ચે ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ શ્રી છે, અને એમનામાંથી કદાચ થોડું ઘણું ઇંગ્લિશના હિસાબે ક્યાંક ના સમજાયું હોય તો પણ એવું કહી શકાય કે જ્યારે જ્યારે તમે દરેક રોલ કરી શકો એમ છો, સામેના માણસની જરૂરિયાત પ્રમાણે, ને એમાં શિક્ષકોએ તો ખાસ કે જેમ ભાઈ ગુરુ થઈ, ટીચરમાંથી ગુરુ, ગુરુમાંથી મધર, જ્યારે સામેના વિદ્યાર્થીની કેવી જરૂરિયાત છે એ મુજબ જો તમે કરી શકો તો, જેનું ઉદાહરણ અહીંયાથી આપ્યું કે જે વિદ્યાર્થી અત્યારે નાસામાં કામ કરી રહ્યા છે એવું વ્યક્તિત્વ પણ તમારા થકી સમાજમાં આપી શકો એમ છો. એટલે આજે ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ સોસાયટી, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સિગ્નલ સ્કૂલના શુભારંભ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી અરવિંદ કુમારજી, મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, કાઉન્સિલરશ્રીઓ, શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો. આમ તો આજે શાળા પ્રવેશોત્સવનો બીજો દિવસ, પણ શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ એ સમાજ માટે ઉત્સવનું વાતાવરણ બને અને એવી પહેલ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં શરૂ કરી. અને આજે એ પહેલ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આજે 17મી કડી 23, 24, 25 જૂન દરમિયાન આજે રાજ્યભરમાં ઉજવાઈ રહી છે.
આપણે શિક્ષણ અને શિક્ષણ માટેનું પૂરતું ધ્યાન અને સમાજનો નાનામાં નાનો વર્ગ, છેવાડાનો માણસ કેવી રીતે શિક્ષણથી જોડાઈ શકે એના માટેનો પ્રયત્ન માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ કર્યો. આજે ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે, તો એ ગ્રોથ એન્જિન દરેકને સાથે લઈને આગળ વધવા માટેની વાત હોય, અને જો દરેકને આગળ વધવું હોય તો એમાં પાયાની જરૂરિયાત શિક્ષણ છે. અને આ શિક્ષણ જો દરેકના જીવનમાં હશે તો તમે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છતા હશો તો એ ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવા માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા પડવાની છે. ને એના આધારે આજે શિક્ષણનો પ્રવેશોત્સવ અને પ્રવેશોત્સવની સાથે એને ગુણાત્મક કરવા માટે પણ ગુજરાત સરકારે ખૂબ જ સારા પગલાં ભર્યા છે. હમણાં જ આપણને ખબર છે એમ માનનીય નરેન્દ્રભાઈના હાથે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ થયું, અને વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી, શિક્ષક ક્યાં છે, કેટલી હાજરી છે, ક્યારે હાજરી છે, કેવી રીતે ભણ્યા છે, કેટલું ભણ્યા છે, આ બધાનું ધ્યાન આજે રાખી શકાય. અને એ ટ્રેકિંગના હિસાબે ઘણો બધો સુધાર પણ શિક્ષણમાં આવ્યો છે. અને એ સુધારની સાથે સાથે આજે આપણી વચ્ચે મુખ્ય ન્યાયાધીશ જ્યારે છે ત્યારે એમના વિચારને વાચા આપી, અને એ વાચાના આધારે જે ભિક્ષા નહીં શિક્ષાના અભિગમ સાથે જે 139 આ છોકરાઓને આની અંદર પ્રવેશ આપેલો, અને 139 બધા જ આવી ગયા ને, કે કોઈ છટક્યું હજુ? કારણ કે આપણે ગમે તેટલું કરીએ પણ પાછું આ છેક સુધી એના જીવનમાં રસ ઊભો કરવો પડે. એ થોડી જવાબદારી શિક્ષકોની છે. એટલે જો રસ ઊભો થયેલો રહેશે તો મને લાગે છે ત્યાં સુધીના 139નું આજે ગુજરાત ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ તો ચાલી જ રહ્યો છે, પણ એક અનોખો પ્રવેશોત્સવ, અને એની અંદર આપણે બધા સાક્ષી થયા છે. એનો આનંદ છે કે ભાઈ સિગ્નલ સ્કૂલમાંથી આજે રેગ્યુલર સ્કૂલમાં આ લોકોનું એડમિશન થયું છે. અને વિચરતી જાતિનો પણ આવો એક પ્રશ્ન આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં હતો, અને એ વિચરતી જાતિ માટે પણ એ લોકોને પણ એમના મા બાપ દર 10 દિવસે 15 દિવસે બીજે જઈ અને એમની રોજીરોટી કમાતા હોય, અને એવા સંજોગોમાં એ લોકોના દીકરા દીકરી પણ ભણવા માટેની બહુ મુશ્કેલી પડતી, અને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા માટે પણ માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ આજે એમને પોતાના મકાનો અને મકાનની સાથે આ છોકરાઓ માટેની હોસ્ટેલ પણ શરૂ કરી છે, જેથી કરીને એ લોકો ધંધા રોજગાર માટે બહાર જાય તો છોકરાઓનું શિક્ષણ ના બગડે એવી આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધવા માટેના, અને આગળ વધવા માટે કરતાં દરેક જણ મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે જોડાય એના માટે થઈ અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ દરેક ક્ષેત્ર અને દરેક માણસ, જ્ઞાતિ, જાતિ, એ સમાજના દરેક વિદ્યાર્થીનું એડમિશન થાય અને એ ભણે એના માટેના પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. આજે એના રિઝલ્ટો પણ આપણને જોવા મળે છે કે જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હતો એ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે ઘણો બધો ઘટાડી શક્યા છે. જ્યાં સુધી મારી પાસે માહિતી છે ત્યાં સુધી 37.22%માંથી આજે 3.39% જેટલો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે લાવી શક્યા છે. દરેક ક્ષેત્રે ડ્રોપઆઉટ રેશિયોની સાથે સાથે વ્યવસ્થા પણ એટલી ઊભી કરી છે કે જે ધારો કે યુનિવર્સિટીની સંખ્યા આજે 21માંથી 103 થઈ છે,
કોલેજોની સંખ્યા 775માંથી 3117 થઈ. એવી જ રીતે એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સંખ્યા 26માંથી 133 થઈ. પોલિટેકનિક કોલેજોની સંખ્યા 31માંથી 144 થઈ. પ્રોફેશનલ કોલેજોની સંખ્યા 108માંથી 503 થઈ. અને એવી જ રીતે મેડિકલ સીટો પણ 1375માંથી આજે 5700 થઈ છે. એટલે આજે આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 2 દાયકામાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈના પ્રયાસોથી આજે શિક્ષણમાં જે મજબૂત પાયો નખાયો છે એના આધારે આજે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. એક આપણને ખબર છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મીઠાના 11 સંતાનોને ઘરે બેઠા શિક્ષણ આપવા માટે 40 જેટલી સ્કૂલ ઓન વ્હીલ શરૂ કરી છે. એટલે દરેકનું ધ્યાન રાખી કોણ નથી ભણતું, કેમ નથી ભણતું, તો એને કેવી રીતે ભણાવી શકાય, એ લોકોના બાળકો પણ ભણે એનો વિચાર કરી અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારે આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરી અને આ શિક્ષણ માટે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જે 2 દાયકામાં જોવા મળે છે એનું પરિણામ એનું જો કોઈ પાયામાં હોય તો એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો વિચાર અને એ વિચાર આજે મંત્રીમુક્ત થઈ રહ્યો એવું આપણને લાગે છે. છેલ્લા 2 દિવસના આંકડા મારી પાસે આવ્યા છે તો 1,88,000 વધુથી કન્યાઓએ શાળામાં પ્રવેશો લીધો છે. અને 2 દિવસમાં 3,83,000 જેટલા બાળકોનું શાળામાં નામાંકન થયું, એટલે વિદ્યાર્થીને બંને સાથે થઈને. અને 78,000 ભૂલકાઓએ આંગણવાડીમાં પ્રવેશ લીધો. અને આ 2 દિવસની અંદર દાતાશ્રીઓએ 80 લાખથી વધુ રૂપિયાની દાન અને ભેટ પણ આપી છે. એટલે આજે ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ બન્યું છે અને દરેક જણને આજે ઉત્સાહથી આ શાળા પ્રવેશોત્સવની અંદર દરેક જણ ભાગ લે છે. અને એ ભાગ લેવાના કારણે આજે આ બેઠેલા નાના ભૂલકાઓને એ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહના હિસાબે એ લોકોના જીવનમાં પણ આપણે બધા લાવવા જઈ રહ્યા છે. અને આપણે સૌ સાથે મળીને જ્યારે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ માન્ય નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી ઉજવી રહ્યા હોય ત્યારે આજે તમામ બાળકોને શિક્ષણરૂપી અમૃત આપીને દેશના ભાવિનું ઘડતર આપણે કરવું છે. આપણા આસપાસનું કોઈ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તેવો સંકલ્પ આઝાદીના અમૃત વર્ષે કરીએ અને શિક્ષણની જ્યોતનો પ્રકાશ સમાજમાં અંતિમ છોડ સુધી ફેલાવીએ. શિક્ષણ સેવાના આ યજ્ઞમાં સૌ જોડાઈએ એ મારી અભ્યર્થના. અને માન્ય ચીફ જસ્ટિસ સાહેબે જે કીધું છે કે ભાઈ આજે અમદાવાદમાં જે શાળા શરૂ થઈ છે સિગ્નલ સ્કૂલ, એ સિગ્નલ સ્કૂલ આપણે ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દરેક જગ્યાએ અમે અમારો પ્રયત્ન કરી અને શરૂ કરીશું, જેથી કરીને કોઈ વંચિત નહીં રહી જાય અને આ ભિક્ષુકમાંથી નાના છોકરાઓ જે છે એ બહાર નીકળી અને આગળ આવે. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ 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 આભાર માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો, આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન અને આપના ઉપસ્થિતિ બદલ. અને હવે ઉપસ્થિત મહાનુભાવનો ઋણ સ્વીકાર આભાર વિધિથી કરવા માટે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર રાહુલ ત્રિવેદી, ઓનરેબલ મેમ્બર સેક્રેટરી GSLSA. ગુજરાત રાજ્યના કર્મઠ, સૌમ્ય અને લોકપ્રિય માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર, મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શ્રી લોચન શહેરા સાહેબ, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન, અન્ય સ્કૂલ બોર્ડના પદાધિકારીઓ, શાસનાધિકારીઓ, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વાલીઓ જેના બાળકો આ સ્કૂલ બોર્ડ સિગ્નલ
Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Government of India, Shri Nisit Pramanik ji. Honorable Sports Minister of Gujarat, Shri Harsh Sanghvi ji. Secretary Sports, Government of India, Srimati Sujata Chaturvedi ji. Secretary Youth Affairs, Government of India, Shri Sanjay Kumar ji. Namaskar. A very warm welcome to all the distinguished guests. Today is the second day of this two-day National Conference of Ministers of Youth Affairs and Sports. We are fortunate that Honorable Chief Minister Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji has graced the conference. Honorable Ministers of Youth Affairs and Sports from 15 states and union territories are attending the conference. We have senior officers, and in total 33 states and union territories are participating in this 2 days conference, sir. Under the able leadership of our Honorable Minister, Shri Anurag Thakur ji, we are deliberating on various issues related to sports and youth affairs, as we aspire to become a sports superpower and make it to the league of top 10 performing nations, and to tap the vast young demographic pool of the country. This conference discussions will go a long way in realizing our dream of becoming a sports superpower. Ladies and gentlemen, it's time to felicitate the dignitaries on dais. And for that, first of all, I would request Srimati Sujata Chaturvedi ji, Secretary, Sports, Government of India, to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, with a bouquet of flowers. Thank you, ma'am. I would request Shri Sanjay Kumar ji, Secretary, Youth Affairs, Government of India, to welcome Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur ji, with a bouquet of flowers. Once again, a warm welcome to you, sir, Honorable Chief Minister, sir. I would request Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Nisit Pramanik ji, to kindly welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji. Now we request Honorable Union Minister Shri Anurag Thakur ji to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat. Dhanyavad. And now I request Shri Sanjay Kumar ji, Secretary, Youth Affairs, Government of India, to welcome Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur ji, with a bouquet of flowers. Once again, we welcome all the dignitaries on the dais as well as off the dais. Today is the second day of the 2 days national conference by the Ministry of Youth Affairs and Sports, organized in vicinity of Sardar Vallabhbhai Patel statue, the epitome of India's unity. Yesterday, all the dignitaries present here shared their views, who are playing a very significant role in making India a superpower in sports by result-oriented planning and effective implementation. Today, we are carrying forward the exchange of thoughts on various aspects pertaining to youth affairs and sports. Let us begin today's session with the resolution of creating a more conducive and empowering environment for the young talent of our nation. With these words, now I request Shri Sanjay Kumar ji, Secretary, Youth Affairs, Government of India, for opening remarks. धन्यवाद.
इस अखिल भारतीय वर्कशॉप में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मंत्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय राज्य मंत्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार श्रीमान निशित प्रमाणिक जी, माननीय मंत्री स्पोर्ट्स गुजरात श्रीमान हर्ष भाई संघवी जी, हमारी सहयोगी सचिव स्पोर्ट्स श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी,